¿cómo están? Aquí Sylvia Klinger. Hi friends, how are you? Here's Sylvia Klinger doing another cooking class. Today I have my kids coming in this evening, so I'm gonna make a vegetarian meatloaf, which can easily also be made with meat as well. So I'll tell you all about it. Voy a hacer un asado vegetariano que se puede hacer con carne muy fácilmente. Hi Tracy, how are you? Everybody, I'm gonna give up time to join us. I have my cup of tea here so that I can warm up here as we are. So, vamos a empezar. Aquí tengo mi taza de té porque está un poquito frío, pero muy lindo afuera, muy asoleado. Bueno, tengo aquí la receta. So I have here, the recipe is very simple. Like I say, I'm gonna make it vegetarian, but this could easily be also made with meat. So I'm boiling here 2 cups of water, and I'm gonna put the vegetarian meat. I'm using this one, which is a texturized vegetable protein made with soy. Voy a usar, tengo ya 2 tazas de agua hirviendo y le voy a poner 2 tazas de la carne vegetal. Es una taza por una taza de carne vegetal. So it's a cup of water for a cup of vegetarian meat. So I have 2 cups. So I'm going to put 2 cups of the vegetarian crumble. Le voy a poner 2 tazas de esta carne vegetal que es deshidratada. La voy a hidratar. Y esta carne, this meat, esta carne se prepara con una taza de agua y se vuelve a hidratar con una taza de agua y una taza de carne vegetal. So again, to hydrate it again, it's 1 cup of the crumble meat and 1 cup of the of water. So I'm gonna put whatever rest I have here. So that's that. And it hydrates very quickly. I'm gonna show you. Y se hidrata bien rápido, ¿ok? Bien rápido. Okay. Los ingredientes son muy fáciles y puedes añadirle otros ingredientes también que tengas a la mano. So the ingredients are really simple and things that you have at home, but you can actually add whatever you have. And I'm going to show you how you can make some substitutions. Okay. So I have this meat here hydrating, and like I say, hydrates very fast. Okay. Hydrates very, very fast. Okay. And then what I'm going to do, so here you have it. Like I say, hydrates very fast. 1 cup of water, 1 cup of the dehydrated vegetarian meat. So se hidrata muy fácil. Entonces, como les dije, es una taza de agua por una taza de carne vegetal. Pero como voy a hacer la receta doble, la voy entonces le puse 2 tazas de carne. Because I'm going to double the recipe. I'm going to do that. And then I'll put a little bit of butter or of oil, vegetable oil too. You can certainly put some vegetable oil just to kind of like cook the meat a little bit, or the veggie meat or the meat that you have. So if you were to use regular meat like turkey or beef or chicken, you just cook it up with, and then it's ready to be mixed for a meatloaf. So I'm going to put a little bit of the butter here. Okay, so cook it up a little bit. This is, 4 tablespoons of butter, but I'm putting about 2 tablespoons. Okay, so I'm going to let it, I'm going to lower the heat. Le estoy añadiendo un poquito, como esta carne no tiene nada de grasa, muy poquita grasa, le estoy añadiendo un poquito de grasa. So because this meat doesn't have, vegetarian meat doesn't have hardly any fat, I'm adding a little bit of, you can put a little bit of oil or a little bit of butter. I put about a tablespoon of butter. I have my oil here. Tengo mi aceite aquí. Le puedes añadir una cucharada de aceite. Y entonces, ahí está. Ok. Y lo que hago hacer, entonces, this loaf, I love it that you can actually have it
for Thanksgiving or Christmas. Is one of my favorites. I'm gonna put rope sage, and also I have a seasoning that is a roasted garlic and onion seasoning. So I put a little bit of this and a little bit of the rope sage, okay? And it just really smells like Thanksgiving or holiday, I should say. It smells like holidays. So you can use it at any time. So I have these, okay? Put a little bit of the, put a little bit more of the oil, okay? The rest is just a little bit of butter or oil, just to kind of give it a little bit of, and then just to kind of cook it. And then I tried, entonces le añadí un poquito más de aceite, pero le voy a añadir ahora las especies. So I'm going to add the spices. I'm going to get a teaspoon. I like to start with a teaspoon always. Okay. I'm going to put the pan in here as we're adding everything. Okay. So we can melt and mix it up with the oil a little bit. Vamos entonces a mezclarlo con poquito de aceite. Aquí lo voy a poner junto con lo demás. So I'm going to put it in here. Okay. So here we have it. Lo pueden ver, okay? Lo pueden ver. You can all see it. So here's the meat. And then I'm going to add, I have, some onions. I forgot to cook the onions with that. So I'm going to I put about a cup of onion. Well, let's put about, I like a lot of onion. So I'm starting with a half a cup of onion. And I'm going to bring it back to the stove here. Okay, on low. A little bit on low here. I'm going to get a better heat warmer here. All right, so I'm going to cook the onion a little bit. Le eché media taza de cebolla, pero le podemos añadir más. A mí me gusta con mucha cebolla. I like it with a lot of onion, so we could do a little bit more onion if you want. Okay, but I think a half a cup is good. So I want to cook that onion a little bit. So I'm going to put it in there to cook a little bit. Lo voy a dejar ahí cocinando un poquito con la cebolla y le voy a añadir las especias. So I'm going to add a teaspoon of this garlic and onion. Okay. A teaspoon of these garlic and onion seasoning. 1 teaspoon of the rope sage. Esto le añadí una cucharadita del sazonador que tengo de cebolla y ajo. Y ahora le voy a añadir una cucharadita también de... ¿Cómo es que se dice esto en español? Creo que es labia. I think salvia, algo así. So I forget how you say that in Spanish. Sage. Pero es una hoja muy rica. Me encanta cómo huele. Pero este asado es un asado que hace mi cuñada y mi mamá. Lo hacen constantemente. Y es muy rico. Como les digo, lo pueden hacer también con carne regular. Pero lo estoy haciendo con carne vegetal. Ya que como mucha gente no sabe cómo hacer un asado con carne vegetal, así lo voy a hacer. Y esta noche vienen mis hijos que les encanta este asado. Y lo voy a preparar con unas papas que las machuco y las pongo en el horno. Muy ricas. Entonces tenemos esa media taza de cebolla. A lo mejor le pongo... So I'm putting that. Le añadí media taza de cebolla cortada. Mi mamá me cortó una cebolla y esto ahora lo voy a congelar. So my mom cut me a whole onion and now I'm going to go and freeze the rest that we don't use so that it doesn't go bad. So we continue to kind of saute that onion in here. And then what we need to do is then add
we will add these breadcrumbs. This is basically, vamos a añadirle ahora 2 tazas de este pan que es ya sazonado, que viene para hacer stuffing. So now I'm going to add 2 cups of the seasoning mix that is all over the supermarket. Este pan sazonado está en todos los supermercados porque lo usan mucho para el Día de Acción de Gracias en el pavo. So this is something that they use a lot for the for Thanksgiving, for your turkey. And I use it for, I'm going to turn this up, it's getting very hot. And I use it for this meatloaf. So you can either, if you don't have these at home, just take regular bread and cut it, season it with salt, pepper, a little bit of oil, and put it on, like I've showed you before, put it in your oven at 350 and just until golden brown, like 5-8 minutes, and then you'll have same, okay? But I'm using the herb stuffing. It's just about 2 cups, okay? And I'm gonna mix it up really good. It's a little bit of we want to make it all mix in. Lo queremos mezclar todo. Entonces lo que tengo ahora es un poquito de, vamos a ponerle, como hice 2 tazas de carne, like, because I made 2 cups of the dehydrated meat. I have 2 eggs, but it's actually 2 eggs for 1 loaf, and I'm doubling, so I need to get 2 more eggs. It's gonna be 4 eggs, okay? And that's what's gonna make it a little bit, it's gonna put it all together. You can use fava beans, also the fava bean liquid, so that, also for putting it all together. Si no quieres usar huevos, puedes usar también el líquido de los frijoles fava. Y esos frijoles, ese líquido, te ayuda también a tenerlo, a que todo se ponga juntito también. Pero yo voy a usar huevos, ok. Y le voy a echar 4 huevos. So I'm going to use 4 eggs instead of, I'm going to use 4 eggs for these. I'm going to let it just cool off a little bit. Okay. I'm going to put it in here. So I think the seasoning, maybe I'll do another teaspoon because I use 1 teaspoon of seasoning when I do for 1 loaf. And I'm doubling the recipe. Estoy dando la receta doble. Así que voy a ponerle otra cucharadita de esta salvia of sage. I'm going to use another teaspoon of sage because I'm doubling the recipe, and a little bit more of the seasoning, the roasted garlic and onion seasoning. Because again, I'm doubling the recipe. I'm so used to making it I'm used to making it, so I'm just going to put a little bit here because I'm winning. Okay. It's better to have a smaller spoon. So I'm seasoning here. This is really yummy. Okay. This is great. So I have all the meat ready. And then what we're gonna do then, we can either put it into a bowl if you want, but I usually just, just to kind of, we can put it in here, just so it's easy to mix it all together with the eggs. Voy a transferirlo a este bowl, aunque a veces lo hago en la misma olla. So many times I just do everything in the pot, and then I just basically, from the pot, I put it into the pan. But I'm going to put it here in the pan so you can see it better. But meanwhile, I am going to prep the pan because this is a great thing to do. So I'm using, usually I use one of these. Por lo general uso un molde de pan para hacer este asado. Pero como lo estoy haciendo doble, lo voy a hacer en este molde más grande, ¿ok? Pero lo que yo le hago para hacerlo bastante crunchy, what I do to make it crunchy is that you can either use barbecue sauce on the bottom or put ketchup
with brown sugar, which is kind of like the same. So I'm gonna use ketchup, and this is like, you wanna just cover the bottom with ketchup because everybody has ketchup at home and not everybody has barbecue sauce. But if you have leftover barbecue sauce, it's gonna be great. Si tienes, yo estoy poniéndole ketchup en el fondo del molde porque eso es lo que tenemos en todas las casas. Pero si tienes salsa de barbecue, le puedes poner eso solamente. Lo llenas, le pones como un cuarto de taza o nada más para que el molde se llene de la salsa de barbecue. Pero yo le voy a poner el ketchup con un poquito de azúcar morena, que es lo mismo que barbecue sauce. Creo que barbecue sauce es azúcar morena, ketchup y a lo mejor un poquito de vinagre. Pero vamos a ponerle un poquito de azúcar morena aquí al final y vamos a hacer nuestro propio barbecue sauce. Ok, aunque tenemos, entonces al final si quieren también la pueden, esto es como una cucharada, nada más así un poquito. All you have to do is sprinkle a little bit of these into the bottom, just a little bit, and then what I'm gonna do, I'm gonna mix it up a little bit. I'm gonna mix it up with this little spoon that I have. Con esta cucharita lo voy a mezclar nada más así un poquito. Ok. Y entonces así le tenemos, y el asado está muy rico y bastante. Lo mezclas así el ketchup con la azúcar morena y se va a hacer una salsita muy rica. Ok. Así que le pones la ketchup que cubra el molde y después le roceas un poquito de azúcar morena. Y ahí vas a tener como una salsa de barbecue. Muy rica. Entonces lo que yo le hago a esto es que le pongo también un poquito de queso. I sprinkle a little bit of cheese. So once I mix it, the barbecue with the brown sugar, then I sprinkle a little bit of cheese at the bottom. So that way when we serve it, you have that on top. It's this crunchy at the top. It's so good. So I put a little bit of cheese. Okay, just to cover, you see that? Just like a quarter of a cup of the cheese. Okay, at the bottom. And then I'm going to mix the rest, like maybe I have about a cup of cheese. Here it's just mix up. This is Mexican size, whatever I had on hand, but it could be any cheese. I have a little bit of mozzarella that I might put on the top, but I'm gonna mix about a cup of cheese into the meatloaf. Okay, I'm gonna put this. It's smelling really good because that sage, oh, it's delicious. Ya se está oliendo muy rico porque esa salvia tiene un olor riquísimo. So, aquí tengo ya esto. Vamos a ponerle los huevos. Puedes usar también, si quieres. So, you know what I'm going to do? Puedes usar también una taza, el equivalente de 2 huevos, que es para un asado, como lo estoy haciendo doble. Puedes usar el equivalente de el huevo, claras de huevo, ¿ok? En claras de huevo. Así que voy a usar 2 huevos. Voy a lavar las manos aquí un momentito. ¿Sabes qué? Le puse 2 huevos y voy a ponerle claras de huevo a lo demás para no ponerle tanto huevo. So, for not using too much eggs, for those who are worried about cholesterol, even though eggs now are not as damaging as we thought, you can use egg whites. So I'm going to use two eggs, and then the rest I'm going to use egg whites. I have a carton of egg whites here, and it says here that I believe, let's see, 3 tablespoons is 1 egg. Okay, so I'm gonna put about 6 tablespoons. So 6 tablespoons is 1 serving. All right,
3 tablespoons. So we're going to do 6 tablespoons, okay? And this is egg whites. And I have used it all. I've used all egg whites too before. En vez de usar huevos, también puedes usarlo todo en las claras de huevo. Ahora yo usé mitad de huevo, mitad de claras de huevo, pero puedes usarlo todo con las claras de huevo. Lo he hecho muchas veces también así. Se me pasó porque a veces no tengo las claras de huevo en el cartoncito, que también las puedes usar. You can always just have, go ahead and take the eggs and take the egg whites. I have a little thing here that separates them. Puedes también separar las claras de huevo del huevo con un aparatito así. Aquí lo pongo y las claras de huevo salen por abajo y aquí se queda la yema. Pero en este caso usé 2 huevos y el equivalente de 2 huevos en claras de huevo. Así que aquí tenemos el asado, se está poniendo muy rico. This meatloaf is looking delicious. Okay, it's getting ready to be put into the mold. Como les digo, my kids are coming home tonight to eat. They're coming here around 5. So here we have it. Again, you can use the barbecue sauce at the bottom, but I used the ketchup, brown sugar, and a little bit of cheese. So I'm gonna pour now the meatloaf into the pan. Okay. It smells delicious. And you can put vegetables too. I mean, this is kind of like, you know, my really quick one. You can put fresh garlic. You can put basil. You can just make it anything that you have at home, really. It's that simple and it's that flawless. Este asado tú puedes poner todo lo que quieras. Puedes poner vegetales picaditos, puedes ponerle nueces, puedes ponerle más ajo, cebolla. So this meatloaf, you can really add anything you want. You can add nuts like pistachios, walnuts, almonds. You can add pecans. But here we have it. And now you can put, usually when I finish the baking, then I can put a little bit of cheese on top too if you want to. Let me press it. I press it a little bit. And then these, because everything is cooked, it really cooks pretty fast. 350 degrees for about 30-35 minutes until you have it nice and golden brown. Este es muy fácil porque todo ya está cocinado, así que lo puedes hornear a 350, creo que es 210 en Celsius, 350 Fahrenheit por como 25 minutos, 30 minutos hasta que esté doradito por arriba. Así que así lo voy a poner ahora en el horno. Bueno, lo voy a tapar y lo voy a poner en el refrigerador y 1 hora antes lo saco y lo voy a poner en el horno. 350 por 25 a 30 minutos. Y lo voy a acompañar con unas papas que voy a hacer, que las corto a la mitad, las machuco y las horneo con un poquito de aceite y un poquito de sazonadores. So these, I'm gonna serve it with some potatoes that I'm gonna cut in half, mash them and cook them in a little bit of oil with a little bit of seasonings. And a salad, a big salad. Así que lo voy a acompañar con unas papas y una ensalada verde. Lo verán esta noche, lo voy a poner en mi Facebook y Instagram y Twitter, lo voy a poner en todas mis redes sociales. Así que aquí tienen el asado vegetariano, que también lo pueden hacer muy fácilmente con 1 libra de carne de pavo, de res o de pollo si quieren. Pero en este instante usé la carne vegetariana. Que, ¿verdad? Porque no todo el mundo está a la medida de ser vegetariano. Algunos están que son flexitarios, que hacen un poquito de carne vegetal, como usted desee. También puede ponerle hongos, puede ponerle más vegetales. Este asado se puede hacer de muchas maneras. Esta es una manera, esa es la fundación, bien sencilla. ¿Ok? Bueno, nos vemos. So this is the foundation to a great loaf that you can add anything you want. Vegetables, nuts,
more seasonings like basil, rosemary, you name it. Let's explore more. Ok, hasta la próxima. Adiós amigos, hasta la próxima. Esta noche les voy a mostrar cómo lo sirvo con las papas y la ensalada. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós. Hoy saludos Alvita desde Montemorelos, qué linda. Hi V, hi, good to see you. Tania querida, ¿cómo estás? Victoria, Yala, Vicky, ¿cómo estás? Tracy, I hope you're watching. Qué lindo ver a mis amistades. It's so good to see you all. I love you all. Nos vemos. Bye.